Hello mga believers! This is your mentor Billy De La Fuente, and for today's vlog, ang bubuksan natin na ika-15th Believers box break natin ay Panini Elite. This is a 2019-2020 NBA cards. Ang laman niya, 5 cards per pack with 20 packs per box. Meaning, may 100 cards na nandito. So, kung gusto nyo makita kung ano yung laman nito, kasi ako, gusto ko na din. Tara, simulan na natin. Boom! Alright, game na. Kasi ako, excited na rin malaman. Baka gaya nung last box break natin, nung ika-14th box break natin, lumabas yung Zion na autograph. Baka dito may malupit na autograph. Sabi nga, find 2 autographs, no? Per box. Game 2019-2020 NBA Trading Card Elite. Okay, Panini Elite. So, sabi dito, 5 cards per pack with 20 packs per box, meaning may 100 na cards na nandito. Pero yung box average, meaning yung box break average is merong dalawang autograph, meaning 2 cards na na-sign ng player, sana Zion or Ja Morant, diba? Or LeBron or Luka Doncic na mga signed autograph. Merong 8 inserts with 8 parallels. Okay, so 16 lahat. And then 2 rookies. Yung 2 rookies na yun yung medyo hindi ko lang maintindihan. Ano kaya ibig sabihin nun? So, tingnan natin dito. Sabi, look for iconic tattoos and aspirations parallel. Okay? Ultra rare, passing the torch. Ayun, sana may ultra rare na passing the torch signatures. Passing the torch. Okay? And yun na yun. Passing the torch. So, game na. Buksan natin ang ating trusted buck. Game na game. Yung bukas. Ganda. Open na natin. Taran! Wow! Yun. Taran! Oh, ha? Babe, look. Taran! Ha? So, ayan yung laman. Bilangan na natin. Sabi, 20 packs. Who do you collect? 20. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kompleto. Makapal siya. Okay, yun yung una nating napansin. Makapal. Para siyang pag ano, no? Pag ganun. So, game na. And kung napansin nyo, last box break, hindi na po tayo gumamit ng gunting. Hindi natin ginamit ang gunting kasi maraming napapansin ko na mas gusto nila na kapag ginupit lang ng ganon, nawawala yung thrill, no? Pag yung kaysa ni Rip. Eh, since mga bagong pack naman to, medyo safe naman. Okay? So, tetestingin din muna natin. But of course, pag hindi gumana, diba? Nandyan naman yung backup natin, yung gunting. Sabi, ang laman nito, 5 cards. Okay, game na. Game. Oh! Eto na naman tayo eh. Babe, para swerte. Boom, 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 boom! Yan! Nangunahin natin yun eh. Nangyayari kasi, di ba? Last time, grabe. Okay, rip na natin. Yun. Rip na. Hindi ganyan yung nakita natin sa YouTube, pero first card, Kemba Walker. Yun lang. May Poknat. Taran! Oo, Kevin Knox pa naman. Ayun o, Poknat. Sayang. Kevin Knox. De'Aaron Fox. And Spellbound. Giannis. Antetokounmpo. Giannis. Buti na lang si Giannis nasa gitna. Walang Poknat. Okay, Giannis. Dito. Next, Davis Bertans and Kemba Walker. Kemba Walker, walang Poknat. Pero pag ganun talaga yung card niya, no? Okay, next. Iba rin kasi kapag naririnig mo yung ganun eh, no? Yung next card, Vince Carter. Yun. Safe na safe. Okay, next pack. At may Poknat na naman. Ayun o. First pack ang may Poknat. Brian Forbes. Jabari Parker. Next, Court Vision. Nikola Jokic. The Joker na lang. Lonzo Ball. Vince Carter. So far, wala pa yung lumalabas yung auto. And then, di pa din lumalabas yung konting insert. Ito, yung parallel. Ano kaya yung... Ay,
yung rookies. No? Kita natin kaagad. Joel Embiid, Rudy Gobert, Lou Williams, base, and boom! LeBron James, 2 of 23, numbered parallel. Alright, solid. Next, gando, LeBron. At buti, safe siya, walang poknat. Okay, next, Joel Embiid, and Evan Fournier. Next, kaya siya, yun lang yung, may chance na rap nito. So, ang hirap, tingnan natin. Yun, sabay ni-rip pa rin. Kasi swerte nga pag nire-rip eh. Diba? Ching! Yung iba nga mas wala tong poknat. Si Laurie Markkanen, Chris Paul. Uy! Giannis naman. Ulit, Spellbound, A. Trae Young, and Draymond Green. So, hindi naman pala lahat may poknat. Master din natin tong pag-rip. Okay, first card, Brandon Ingram. Sana marami tayong makuhang numbered. Kyrie Irving, Paul George, Jordan Poole, rookie, Kawhi Leonard, and Brandon Ingram. So, yun yung kakaiba dito sa Elite. Onti ang rookie. So, ito, isa na. 2 rookies lang yung lalabas. Yun pala yun. Okay. Tignan natin. Okay, first card, the Joker. Zach LaVine, Terry Rozier, Star Status, James Harden, and the Joker nga. Next, mas masarap yung i-rip. Ayan o. Although, mahirap i-rip kung naka-gloves ka. Wendell Carter Jr. Sana Luka Doncic tayo dito. Ben Simmons, Colin Sexton, and numbered! Yay! Si Luka Samanic. Ito na yung rookie. So, ito yung pangalawang rookie. Numbered siya, 48 of 81. Tapos, Montrezl Harrell, and Wendell Carter Jr. Pero dapat careful pa din tayo sa mga cards. Yung pala yung Elite. Ayun, si Spencer Dinwiddie, Robert Covington, CJ McCollum, and numbered rookie. Third na rookie na to. 190 over 299, Goga Bidache. Damian Lillard, Spencer Dinwiddie. So ito, yan, a base, insert, numbered, or special, ganyan. Next. Okay, ingat pa din, syempre. Sarap i-rip eh. Ayun! First card, Jamal Murray, Marcus Morris, Ricky Rubio. Insert, primary colors, Russell Westbrook, Jamal Murray. Okay, last, para dun sa dito. Okay, Elite. Bigyan mo ako ng malupit. So, wala pala ditong masyadong rookie. Okay, ingatan lang natin. Sarap pa. Babe, ang sarap ng feeling na, oh, nanirip ng ganun, no? Ingat lang. Next pack, Eric Bledsoe. Uy, Jaylen Brown, Colin Sexton, and Jason Tatum. Galing nito eh. And Derrick Rose. Next, let's rip this pack. Ayaw magpa-rip. Ayaw mo ah. Guntingin kita. Ching! Okay. Masyadong na-plansya ng maigi. Eric Gordon, Nikola Vucevic. Ayun, si Goran Dragic yung na-injure. 8 over 99, numbered. Tristan Thompson, Donovan Mitchell. Next pack. Sana makakuha tayo ng Luka Doncic dito. Since onti lang pala ang rookie. D'Angelo Russell, numbered na Luka Doncic ang gusto natin. Tim Hardaway, Ben Simmons, Pascal Siakam, and Chris Middleton. So, onti na lang na pa. Oh, matanda na talaga yung si Tim Hardaway. Panahon ko yun eh. Hehe. Naging ganun yung Kelly Oubre, Jonas Valanciunas. Uy, numbered. Blake Griffin, 15 over 49. Daming numbered ah. Dillon Brooks, and boom! Luka Doncic. Yeah! Pogi. Luka Doncic. So, itong Elite no, mapapansin mo, no, hologram. Hindi natin alam kung yun na ba yung parallel or baka ito yung mga parallel. Dahil first time natin. So, lagyan natin dito si Luka. Pero marami rin naman malupit dito sa kabila na to. Next. Hirap ah. Mudulas eh. Kuntingin. Sino yun? Si Tobias Harris and Carmelo Anthony. Uy! Steph Curry. Ito, ops. Nakatalikod. Malamang, ito na yung autograph. Ching! Galing no? Hedo Turkoglu. Autograph. Devonte Graham and Tobias Harris. So far, meron pa tayong isa pang autograph. Yun! LeBron na naman. Pero this time, hindi numbered. So, yun yung base. LeBron. TJ Warren.
Umuulan talaga ng Giannis, Spellbound, makumpleto natin. LaMarcus Aldridge and Karl Anthony Towns. Okay. So, meron pa tayong isang autograph na hinihintay. Lumabas. Magpakita ka. Isang malupit na autograph. DeAndre Ayton, Will Barton, Bojan Bogdanovic. Star status na. Giannis na naman. Umuulan ng Giannis to Antetokounmpo, Harris Barnes, and DeAndre Ayton. Sino kaya yung isang auto natin? Okay, matututo rin tayo mag-rip ng pack. Dahil sinwerte tayo last time nung nirip natin yung pack na Andrew Wiggins. Next, Kyle Lowry and Miles Bridges. Uy! Ang lupit! Finals! Jimmy Butler. Numbered 20/78. Red parallel. Or minsan ruby. DeMar DeRozan and Andrew Wiggins. Okay, ayaw pa magpakita nung Beb, dito sa tlo yung unahin natin? Gitna. Okay. Baka nandito na yung autograph. Okay. Autograph. Magpakita ka yung isang auto. Pero i-rip pa rin natin para pampabuenas. Dahil dun sa Zion na autograph. Uy! Si Shai Gilgeous Alexander or SGA. Okay. And boom! Giannis na naman! Grabe Giannis. Christian Wood and Court Vision ni Zach LaVine. Si Domantas Sabonis and si Shai. Ang hirap, dumudulas na sa daliri ko kaya ayan, ginunting na lang. Okay, pampabuenas, i-rip natin. Ching! Saka iba yung pag Kuzma, Kyle Kuzma. Pag yung tunog di ba? Uy! Kevin Durant! At medyo makapal. So, nandito na yung auto. Kevin Durant, Kevin Love, and ito na ba yun? Siya na ba yun? Auto ni Kevin Porter Jr. na 23/99. And Klay Thompson and Kyle Kuzma. Okay, lumabas na yung dalawang autograph natin. Next! Last pack. Nagpakita na si Luka. Okay. LeBron, nagpakita na din. Sino pang malupit na hindi nagpapakita? Kasi dumudulas. Kaya ginunting na lang. Okay, umuulan ng dito Numbered ba ulit? Yon, Luke Kennard. Last pack, Fred VanVleet. Okay, JJ Redick. Rookie, numbered, pero 0/80/299. So, in short, lang to. 1, 2, 3, 4. Apat naman yung rookies. Nakalagay doon, dalawa lang. And Jimmy Butler. And Luke Kennard. Yon! Ching, ching, ching! Ang elite. Alright. So, ngayong tapos na nating i-box break, ang gagawin naman natin ngayon is recap lang, okay? And may share ko sa inyo napaka-importante. Mabilis lang. Kevin Durant, base. Jimmy Butler, Shai SGA, Alexander, Giannis, Steph, Luka Doncic, rookie. So, ito na yung sinabing dalawang rookie. So, Cody Martin, 80/299, and Goga Bidache, rookie, 190/299 pala. 299. Tapos, dalawang autograph. Okay, rookie. Si Kevin Porter Jr., 23/99. And si Hedo Turkoglu, numbered 9/25. So, purple. And then, yung mga insert natin. Wait lang kung ba't ko hiniwalay si Jimmy Butler, Star status, Giannis. Umulan ng Giannis, no? And then, Spellbound, O, Giannis pa rin. A, Giannis. M, Giannis, no? Spellbound. And then, Court Vision na insert ni Nikola Jokic. Star status, CJ McCollum, Russell Westbrook, and Zach LaVine. So, ito na yung next, no? Yung tinatawag na parallels. Okay, malaman yung ba't ko to hiniwalay. Sabi dito, 8 na parallels yung lalabas. So, isa si Jordan Poole. Tapos, meron status. Ito, red parallel, pero hindi numbered. Ito naman, status, Goran Dragic, 8/99. Lucas Semanik, 48/81. So, red parallel na aspiration. And then, ito na. Jimmy Butler, ito yung red parallel na aspiration. Tapos, ito yung base. Ito yung parallel na numbered. Kita nyo yung difference? Pero mamaya, papakita ko sa inyo yung isa pa. Ito naman, purple, Blake Griffin. And then, 15/49. Tapos, ito na. Base na Ben Simmons, and then parallel na red na hindi numbered. So, kanina, sabi ko bakit ganun 6 lang yung parallel, pero sabi dito 8. Tapos, alam mo yung difference sila?
yung color at saka yung guhit dito. Doon ko nakita na parang, yun pala, parallel pala to. So, ito si Sexton, base. Ito yung red parallel. Tayo? So, dapat naalam mo rin yan. Tapos, yung pinakamagandang card na nakuha natin, okay, LeBron James, winning, no? And then, numbered 2/23. Grabe. Ka-number niya pa yung number, 2/23. So, makikita mo yung dito, diba? May line, tapos yung color. So, that's it for our vlog. And syempre, hindi matatapos to nang hindi na napag-usapan yung mga magagandang lessons and realization. Okay, guys! So, ano masabi ko dito sa Elite Panini? Onti lang ang rookies. So, if you are looking for a box, hobby box, maraming rookies, I wouldn't recommend itong Elite kasi puro, onti lang yung rookies na nakuha natin. Although, meron naman tayong autograph ni, ito yung pen pals, di ba? Ni Kevin Porter. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. So, nakakuha tayo ng 4 na rookie cards. Pero, lahat naman yon numbered. Made over 299. Actually, halos lahat yata over 299. Ay, hindi. May 81 at saka yung isa ay si Jordan Poole. Hindi pala siya numbered. So, onti lang yung rookies nito. Pero, yung Spellbound, medyo kakaiba siya, no? Umulan ng Giannis itong kahon na to. Pero may nagpakitang mga Lebron, no? Na numbered na Lebron. Okay, winner yon 2/23. So, napaka rare nito, di ba? Napakaganda. But of course, di ba? Kung nag-enjoy kayo dito sa ating box break, hindi pwedeng matapos to nang wala tayong realizations and mga lessons for today. Number 1. Okay? You need to try something new. So, kung napapansin nyo, nung una, palagi tayong gunting. Ngayon, nagtatry na tayong mag-pack. Pero, paunti-unti lang, di ba? Why try change? Of course, di ba? Para next level. Dahil nga, iba rin yung feeling kapag nirip mo talaga yung pack eh. Although, dahan-dahan naman talaga tayo. So far, so good. Ang gandang experience. Feeling ko lang binubuenas ako kapag nire-rip ko yung pack, di ba? At saka dun sa mga nanonood din, mas gusto rin nilang marinig yung di ba? Na ganun, no? Don't be afraid to try something else, di ba? Change is good. Okay? That's growth. And sabi nga, 'di ba, when you're growing and when you're stretching, 'di ba? You are stepping to the next level. Lesson number 2. Don't be afraid to try a lot of things. So kanina, 'di ba? Change, ito naman a lot of things. Bakit? So yung the usual ko, 'di ba, puro prism, no? Pero this past couple of box breaks, marami na tayong sinusubukang iba-ibang boxes, okay? Pero puro hobby box muna yung mga sinusubukan natin. Karamihan, although may blaster na pala, no, na illusions and then mega boxes, pero karamihan, puro hobby boxes yung sinusubukan natin. Why? Of course, para makita natin lahat ng laman, tapos yung options natin, no, open, and at least mas makakapili tayo kung ano yung mga brand na mas gusto natin, 'di ba? So parang ganda sa buhay, 'di ba? Try to check your options para mas marami kang room for growth and marami kang pwedeng pagpilian. Realization, lesson number 3. Hindi palaging asko. Okay, ano sabihin? Actually, lahat ng mga boxes na buksan natin, no? Puro smooth talaga at maganda. Pero, first time natin maka-experience na yung mga cards na may poke nut, may ding, yung kanto. Pero, buti na lang si Lebron, tinitigan ko si Lebron, walang corner damage. So, may mga ganun talaga, di ba? Di mo masabi, pero you need to go with it, di ba? Don't let it stress you, don't let it affect you, di ba? In short, sa buhay ganun din. Hindi ka palaging swerte, hindi palaging things will go your way, di ba? Pero we need to learn how to manage that and let it not turn into stress. Sabi nga, di ba? Yung stressed, baliktarin mo yan, magiging desserts. Okay? Think of it na yung mabuhay, maraming mga dessert na pwede may bigay sa atin. Kahit na minsan mapait, pero i-appreciate mo na lang yung mga dessert na yan kasi hindi naman lahat ng dessert matamis. Diba? And it's up to you to appreciate that delicacy or sa buhay nga, paano mo tatanggapin para maging advantage sa'yo kaysa maging disadvantage. And kapag nagustuhan nyo tong mga ganitong klaseng type of vlog and content, don't be afraid to subscribe, like, and turn the notification bell and share these vlogs, no, to your friends and relatives kasi wala lang,
no? Para matulungan nyo ako, okay? Para road to 20,000 subscribers. And don't forget to like or follow me on my Facebook account, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, at Billy De La Fuente, no? With that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Thank you! Bye!